Մեկ Ուրա այստեղ բան չկա։ Որտեղ։ Այստեղ է։ Առանձին դեսկտոպի վրա data presentations։ Չէ, վիդեոյի այդ դիտում։ Վիդեո։ Հարցում, այդ հարցում։ Մեկ Դեր վիզումը երբ որ ասեմ չեմ գիտա ինքը զումով պետք է առնի Ռաս Լիանա ջան Այդ է challenge-ը Մենք ստեղ բանն ենք էլի Տրանսլացիա տվողը Եկ թարգմանի չան Հա, եսա այդ պրոյեկտը ենք բացի Այստեղ էտ Լիանան ձեզ ասել է անգլեն Ստեղ ուղղակի մի հատ կոճակ պետք է էլի սխովի երբ որ դուք փոխեք անգլեն Ուպս, այդ չջողեցի, ես ինչ պետք փոխեմ Նայեք, ես ոնց որ ձեր ձայնն է այս ներքևին է Այս ներքևի բանը Ուղղակի երբ որ դուք հայերեն պետք է խոսակ Սա պետք է ուղղակի Աստեն, նորից կասեք, հա? Շատ է Ես Ինքը միացած Են ինչ է ընդեղ տանքը միացնեմ Նա այդ ձայնագրելու համար է Սա անձայնագրելու համար ամեն անգլերեն եթերը ընդհանուր եթերը հայերեն է գնալու Սա էլ առանձին անգլերեն է տալիս Հասկացա Հիմա եթե թեկուզ ձեր մոտ դա չստացվի, ես մի բան կմեմ Մի րոպե, մի հատ շվարկերացեցի Թարգմանչական սարքը այս ընդհանուր Սրա միջոցով աշխատելու, չէ? Սա ուղղակի Սա եթեր է կապված Ստաղեք քույր գնացին Լիանա ջան, տաղեք քույր գնացին Հաբարեք Խնդմատ կմեաստեք նատում մոտիկ նա Երկու հատ կրտսնեք վապշտողն ինքը խոսքին դա Հիմա պլեյ անեք Ես խատ ձեն ասենց Չա ստացան Շնարը Շնարը Ասամ Մարիկը Ոլդին պլանը Ուրեն է տեխնիկական տողոմակը Ես կապ չունեմ դրանց Դե դա կե կարող ենք
ջան։ Ըստ երևույթին մեր Դու քայլ ես ստանում եմ։ ըստ երևույթին մեր թարգմանիչը մի քիչ կդժվարանա։ Իրան գնա բացապին չի դժվարանա, եթե Հաստատ։ Նա ցույց եթե կանի չի անի նոր դուք առաջարկում։ Միակ առաջարկս գիտեք որն է, որ ձախու աչով անեմ։ Երկար չի, չէ։ Չէ, Հեռու չի։ այսպես լավ, այսինքն դեպի ես Հա։ ստուգ տեղով։ Նստեք մի հատ։ Ձեզ ջան, որ ասում են այստեղ այդտեղ։ Ես անգամ եմ միկրոֆոնը, հա։ Հաստատ։ Այստեղ խոսանքի տեղից մի հատիկ կարակ տակ։ Հիմա ուրեմն մի հատ երկարացման գալա պետք միացնել ձեզ։ Հա, այս նոթբուքն է ուղղակի պետք միացնել։ Բայլուս ասում։ Մենակ է։ Մենակ սա։ Հեսա, բայց հիմա կարող եմ խոսել։ Հա։ Դե ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում, դրա համար եմ դեռ։ Ասի մի հատ խոսենք նոր։ Հասկացա, ինչի համար, ուղղակի ես դեռ հլա չեմ սովորել համակարգով աշխատել, ուզում էի շուտ ելնել։ Մի վաշկյան ոնց Հիմա մեր եթերը տալու ենք, եթերը դալում ենք հայերեն է, բայց պետք է որ անգլերեն է գնա, հիմա Համի թարգմանիչ Ես դեռ ոչ մի անգամ չեմ դուզել դրանով այդ համակարգը։ Գիտեմ, ուղղակի հիմա Պետք է ինչի չեմ կարողանում ժամանակ գտնեմ գնամ վերցնեմ։ Իրանք ինչ-որ էլեկտրոնային տարբերակով ունեն, բայց շաբաթ-կիրակի իրաց մոտ չեն աշխատում։ Թե չէ շաբաթ-կիրակի վերցրած ոնց որ թարգմանիչ Դաժե էլեկտրոնային տարբերակով շաբաթ-կիրակի չեն պատասխանում, ոչ չի միայն։ Ներում այսօր իրեկոյան պետք է դա անեմ, կամ ցերեկվան Եթե դա շնորհելն է, հասցնեմ։ հա, եթե պետք է Սրանից մեկը Հենց հարկային տեսություն։ փորձին դուրս։ Երաշտի Գնամ վերցնեմ։ միկրոֆոնից Всё, мне всё ясно։ Այս սարքավորումն է, որ ուժ չունի։ Հա, հասկացա։ Իսկ ձայնը ձայնը կան։ Հիմա ես ոնց եմ լսում։ ընդեղինի Ես ստուգեմ, ես լսում եմ թե չէ, հա։ Դրանից պետք է խոսացնի, որ դուք ասեք։ Մի փոքր մոտիկ կտան։ Չէ, այդտեղ դուք կարող բարձրացնել դրա։ Ինքը միջինի մեջ դրած է։ Տեսա, լսում Այդ մի քիչ մոտիկ տանեք, որ այնտեղ ավելի լավ լսվի, այսինքն Միած ստուգեք, միած ստուգեք, ես ումա թե չէ, երկուս երեք, Так, հիմա մի հատ հասկանանք, թե սրա է պետք եմ հանել։ Ուզում եք սա էլ միացնեմ ես ձեր վրա, հա, որ միանգամից դուք տեղաշարժվելու եք դեռ թե չէ։ Եթե պետք է վարսենակ դեռ տեղից, այս սրանք չի միացնեմ, էլ դες չխանեմ։ Հա, կարող է տեղաշարժվել, Դնենք, հետո բան։ սենց, Հիմա մոտիկ տեսեք։ տեղ, հա, սենց որ մնա ինքը ինձ թվում է նորմալ է։ Չէ, սենց ծածկ։ Բան ժամանակ։ Սենց ուղղակի իրան այսպես մի հատ թեթև այսպես շորից որ գցեք, ինքը լավ վերիկա։ Չէ, հիմա մի դրեք, հետո ես կամերացնում կգնամ։ Չէ, ուզում հասկանամ։ Ինքը այսպես է։ Այս ուղղակի երկու հատ միկրոֆոնը ես վրան ամրացրել, որ էլ ավելորդ ծանր բան չէ։ ոչ է։ Հիմա տեսեք, նայեք։ Այս վերևինը, այս մեդիա source-ը, հիմա ես իր վերնագիրը կդնեմ։ Իր վերնագիրը գրեք դահլիճ, որ սենց տեսեք իրան։ 1 2 3 ստուգում, ռաց։
Okay. Հիմա տեսեք, սա դալիճի ձայնն է, այսինքն երբ որ ստեղ դալիճում հայերեն է լինում, ինքը միշտ այսի մութ է, այսինքն զվուկ չկա այս բանը, այստեղ։ Հիմա երբ որ դուք անգլերեն եք խոսում, այսը ձեր ձայնն է, այս մի քառակուսը։ Ասենք թե ես խոսում, ladies and gentlemen, good morning, this is an event starting in Turkey Center, and we are going to have an interesting conversation today. Now I'm going to introduce to you the speakers. Մենք դեռին բանի չենք կապել։ Ладно. Հիմա this is for English. Սա անգլերենի համար է այս վիճակը։ Հիմա տեսեք, հիմա երբ որ դուք արդեն սկսում եք երբ որ սկսում եք դուք արդեն հայերեն թարգմանել։ Բարի։ Դուք ուղղակի սխում եք երբ որ սկսում եք դուք արդեն հայերեն թարգմանել։ Բարի։ Դուք ուղղակի սխում եք այս կոճակը, ինքը ձեր ձայնը փակում է։ Երբ որ սկսես հարգելի ունկնդիրներ, հիմա ինքը զալում արդեն զալի ձայնն է։ Սա եմ սխում եք նորից սկսում եմ անգլերեն խոսել։ Երբ որ խոսում եմ հայերեն Հիմա ես ուղղակի ստեղից իրան տրանսլյացիան տեսնեմ ստուդիան նորմալ Հա, տեսեք, նորից դրեք նույն էկրանի վրա։ Հա, ինքը այստեղ նայեք, ինքը հիմա այստեղ մի 15-20 վայրկյան հետ է, ինքը հնարավոր է, ասենք, պատկերը ձեզ մի քիչ խաբուսիկ լինի։ Ես այս պատկերին չեմ նայի։ Հա, չէ, ուղղակի կարող խաբուսիկ լինի։ Սա անգլերենն է, 1 2 3 4 6։ Սա գնաց 1 2 3 4 6։ Okay? Շատ է։ Всё։ Հիմա հայերեն է։ Ու ցանկացած դեպքում։ Հիմա երբ որ դալիճում հայերեն է, էս սեփ պետք է լինի։ Հասկացա։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ անգլերեն պետք է խոսեմ, Այսա։ Հա, երբ որ անգլերեն պետք է սա միացնում եք։ And I'm speaking English։ Հայերեն, նա միացնում եմ, խոսում եմ հայերեն։ Հայերեն։ Good։ Վերևին հայերեն, ներքևին անգլերեն։ Մենակ սա օգտագործեք, որ երկու հատ չփոխեք, էլի։ Հա, հասկացա, ուրիշ չեմ սխում, պրոստը դրան սխում։ Հա, տեսեք, հիմա դալիճի ձայնը ուրիշ չեմ սխում, պրոստը դրան սխում եմ անջատվում։ Հա, տեսեք, հիմա դալիճի ձայնը Now I speak English։ Հիմա երբ որ դուք խոսում եք հայերեն, պետքա Now I speak English։ Ահա։ Հիմա երբ որ դուք խոսում եք հայերեն, պետքա Now I speak English։ Ճիշտ է։ Հիմա խոսում եմ հայերեն։ Ճիշտ է։ Now I speak English։ Հիմա խոսում եմ հայերեն։ Շատ է։ Ես էլ պետքա մոտիկ լիներ, որպեսզի լսվեր, թե ոնց։ Սա ուղղակի որ այստեղ դրված լինի։ Այ, մի վարքյան։ Այսպես որ դրված լինի, ինքը իջալա։ Լավ։ Լավ։ Վարքյան, իսկ եթե հակառակ փորձեմ, կարող է շահուցիգան ամրացնենք։ Ամրացրու։ Всё, հարմար է։ Դուք սենց ուղղակի կարաք իրան հանեք։ Հա։ Մի վարքյան, մի հատ խնդրում եմ, այստեղ մի բան ինձ օգնես, հա։ Էս ուզում եմ ուղղակի տեղ խոսանքի տեղ կա, ծանր է դեպքում։ Ինձ հոսանքի տեղ է պետք ուստեղ։ Սա հատեք ասեցին, ես այրանք այդ հարցը կլուծել։ Լավ։ Մի րոպե, ոնց որ ես նոթբուքները միացրած չի էլի։ Հա, հենց սրանն է միացրած չի տեղի։ Դե կգամ միասին կոկ։ Կմիացնեն։ Good. Так. Ես սա թողոցի այստեղ։ Ես ասենց հիմա կտեղավորեմ։ Այս մեկը կդնեմ այստեղ։ Սա կդնեմ այստեղ։ So this is when I speak English. Okay, distinguished. Բավար մի հատ էլ խնդրում եմ մեկնում եկը դալիճից խոսի, որ ես լսեմ, որ ես տեսնեմ, ես դալիճի ձայնը լսում եմ, թե ոչ։ Will anybody Duck. So, I suppose somebody is coming. Յատել ընդեղ խոսեք ես лысեմ, էլի, որտեվ հա։ Ու ինձ հետո գա կամպայման ստեղ խոսանքա պետք միացնել։ Раз, два, три, раз, два, три.
Հա, շատ լավ է լսվում, եթե այսպես լսվի, կլինի ուղղակի հրաշալի։ Good, thank you very much։ Լսվեց։ Ու մեկ էլ այս երկու նոթբուքը պետք է հոսանքին միացնել, թե չէ հիմա այդքուսն էլ կանջատվեն։ Ճիշտ ես մեկը հələ միացած չի։ Հա, կհերիքի երկուսին էլ։ Հոսանք, որպես հոսանքի տեղ։ Հա, всё, միացա։ Այս մեկ ու մեկ է սրա հոսանքը, այս բուջուրիկի, which I don't know որտեղից է։ Այն ջահելին մի հատ ասեք, որ ինքը ադապտերը բերի։ Իմս ես ստուգեմ։ Հա, իմս միացած է, հեսա, վառվում է, հեսա, այս իմս միացած է։ Հա, եթե չէ, այս էլ հեսա կանջատվի, ինքը անմիշտ չի։ Так. Барев ձեզ։ Բայ։ Привет։ Не ожидал тебя увидеть. Ոնց ես, ընկեր ջան։ Լավ, դու ոնց ես։ Ես էլ լավ։ Դե, ես մոտ գործ եմ անում ես։ Հա, Սրա հոսանքը։ որ ստեղես Երևանում ես։ Ես Երևանից չեմ գնացել ոչ միտեղ, չէ։ Մնացել եմ ու արդեն ընդմիշտ կմնամ։ Շատ լավ, ոնց է գործել։ Տարբեր, սիրելի ստատիկ եմ արդեն, ընել դվաժդի։ Հենց որ Լավ է։ Так, այս իմն է։ Դա, դիտ միացրեք։ Այստեղ տակը տեղ կա հոսանքի։ All right, ես էլ տեղավորվեմ, հետո որ դուրս գնանք, դուրս ծածկեք, որ այստեղ Հիմա որ գնամ ես հասնեմ այնտեղ մի հատ նորից զնավ տամ, մի հատ։ Հա, ես կհետևեմ, որ միկրոֆոնները Okay, ես հիմա ամեն ինչ այստեղ անջատեմ։ Good morning, dear guests, ladies and gentlemen. Checking, technical checking. Oh. Checking, technical checking. All right. Sorry. Այս մեր օրակարգն է, այստեղ, այս էլ կարելի անջատել, հա, խնդրեմ, Republic of Armenia, IGC, Internet Governance Council of the Republic of Armenia, Digital Report.
Dear guests, we are going to commence our conference in a couple of minutes. Would you please take your seats? Would you please take your seats, dear guests? Distinguished Mr. Minister, honorable guests, ladies and gentlemen, my name is Liana Galastyan. I coordinate the Armenian Internet Governance Forum. On behalf of the organizational committee, let me greet all of you and thank you for participation, as well as to thank our sponsors and partners who helped us unite all stakeholders and participants today on this platform. For the last 3 years, the Internet Governance Council, with the support of the Ministry of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia and the Internet Society NGO, has been organizing the annual Armenian Internet Governance Forum.
This forum is a unique and open platform aimed at creating an opportunity for the exchange of ideas on internet governance, related relevant or pertinent issues, creating an environment for sharing best practices, identifying emerging issues and bringing them to the attention of the relevant authorities and the general public. The theme for this year's forum is Internet Governance for a Sustainable and Inclusive Development. We hope the forum will be consistent and productive, and we look forward to active participation in discussions at today's meeting from all of your behalf or part. With this, for the opening of the third Armenian Internet Governance Forum, let me invite to the podium the Minister of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia, Mr. Vahan Martirosyan. The floor is yours, Mr. Martirosyan. Dear participants of this forum and guests, I'm very glad to welcome you at the third conference of the Armenian Internet Governance Council. This conference is a beautiful platform for starting new business relations, for presenting the contemporary achievements of internet society. As you know, the IT sphere is still one of the priority directions of the economic development of our country. The government of the Republic of Armenia, with being devoted, being true and loyal to its adopted policy, is continuing doing everything in this direction. With that, having said that, I want to say that in the first quarter of 2017 we have registered 35% of economic growth. Internet has become a part of our life, and without participation and involvement of different layers, groups of society, it would be impossible to continue developing it. I'm sure that the discussions and debates will allow us to find ways for solving and overcoming the challenges that we face. From that point of view, I think it's very important to pay attention to the security of information, to digitization of libraries, to solving the discussion, better say, of professional issues in the sphere of cloud technologies, TV, communication, and your readiness to discuss a lot of others in spheres. Well, with this I would like to finish my welcoming speech and wish all the best and productive work to all participants and guests of this conference. Thank you very much for attention. Thank you, Mr. Minister. The Global Internet Governance Forum was created 11 years ago by the United Nations organization with the purpose of maximizing the opportunity for open and inclusive dialogue on internet governance related issues among all stakeholders, thus contributing to the capacity building for internet governance. In order to coordinate these activities, a secretariat has been formed, which is successfully performing its duties. Now, with great pleasure, I invite to deliver a welcome speech the United Nations Internet Governance Forum Secretariat Program and Technology Manager, Mr. Chengetai Masango, who will share with you his experience and views. Chengetai. Chengetai is going to join us from Geneva. This is 7 o'clock in the morning, and you understand that time is early for him. Well, now we see him, and let's regulate the voice as well. We cannot hear you yet.
voices still not available, unfortunately. Those who are connected are facing different limitations in enjoying their online freedoms and rights, while, on the other hand, half of the world's population remains unconnected or underconnected. These problems are not unified globally. They vary in their nature, available resources, and needed solutions across countries and regions. In addition, the complexity of the internet as a global network requires various expertise and knowledge to address these problems. It requires consulting with academics, government officials, NGO representatives, engineers, and business representatives from all countries and regions. When the World Summit on the Information Society, WSIS, asked the United Nations Secretary General to convene the IGF in 2005, it was precisely for the reasons of necessity for all stakeholders to be able to contribute and develop the agenda of relevant internet governance principles and issues, and have meaningful discussions on them. The bottom-up multi-stakeholder operating principles of the IGF still remains today the most effective way for identifying issues and recommendations for improvements. I am pleased to say that many countries and regions have recognized this as well and have established IGF processes within their respective communities, with Armenia being one of them. For 3 years now, the Armenian IGF, through the hard work of its multi-stakeholder Internet Governance Council, has been one of the key partners to the IGF in showcasing excellent implementation of the IGF process on a national level, as well as by regularly bringing inputs to the global IGF substantive program, liaising and exchanging practices with the other 93 national and regional IGFs through the National and Regional Initiatives Network. And I have to mention, significantly contributing to important regional processes established physically close to you on the Southeastern European level through CDIG and on the European level through Eurodig. I regret that I'm not able to join you in person today, especially given the importance and high global relevance of the topics that your community is discussing today. Information security, online rights, the importance of libraries in this digital age, the status of national public services, the existing digital divide in regards to people with disabilities, as well as the new emerging technologies are almost all on expert. As I am sure those will be valuable inputs into the global IGF work, but also broadly, since all countries have committed to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development, where many of the identified sustainable development goals depend on internet-based technology and good policies. Having in mind the main theme of the new IGF, internet governance for sustainable and inclusive development, this meeting's outcomes will naturally feed into the overall guidance in achieving the 2030 Agenda. I hope that many of you will attend the upcoming 12th annual IGF meeting, either in person, online, or through a remote hub that will be hosted by the Government of Switzerland at the United Nations offices in Geneva from 18th to 21st of December. The overarching theme of this year's meeting is Shape Your Digital Future. Thank you very much for inviting me, and I'm looking forward to listening to all the great sessions from Yerevan today. Thank you also, Chengetai. Thank you so much, and especially for being up
at this early hour. Thank you. As it has been mentioned many times, Internet governance is based on a multi-stakeholder model. One of those stakeholders is the organization ICANN, whose main function is to keep the Internet secure, stable, and interoperable. Through its coordination role of the Internet's naming system, it has an important impact on the expansion and evolution of the Internet. So, to deliver a welcome speech, I would like to give the floor to the head of global stakeholder engagement for Eastern Europe and Central Asia at ICANN, Ms. Alexandra Kulikova. Շնորհակալություն Լիանա, բարի լույս բոլորին, ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ լինելը, նախ ուզում եմ ջերմորեն ողջունել ձեզ երրորդ հայկական IGF ֆորումի կապակցությամբ, ասեմ, որ այս IGF արդեն շատ ուժեղ ինքնություն է ձեռք բերել եւ նրա օրակարգը, որ այսօր առաջարկվում է հասարակությանը, շատ հետաքրքիր է, ի տարբերություն մյուս IGF-երից, ես կարծում եմ, որ հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք ձեր սեփական IGF-ը կազմակերպել եւ աշխատացնել, լինելով մասը գլոբալ հանրության, ինչը այսքան կարեւոր դեր է այժմ կատարում շատ երկրների կյանքում։ Եվ շնորհակալություն հայլով պարոն նախ Մարտիրոսյանին, ուզում եմ ասել, որ իրոք շատ հրաշալի է տեսնելը, որ IGF-ը, որ ինտերնետ հանրությունը եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները այս երկրում այդքան առաջատար դեր են կատարում, ըստ մեր վիճակագրական տվյալների, ավելի քան 150 կազմակերպություններ մասնակցելու են Digitech ցուցահանդեսին եւ իրադարձությանը, սա հրաշալի մի քայլ է IGF-ի ֆորումին միացնելու համար։ Պատմականորեն գիտեք, որ քաղաքացիական հասարակությունը հանրության Հայաստանում ինտերնետ կառավարման եղել է շատ ուժեղ, անշուշտ այս օգտչափը շատ ակտիվ է եղել այս էկոհամակարգում եւ Հայաստանի ձայնը շատ բարձր է լսվում ICANN հանրությունում նույնպես ու այն որ ես կարծում եմ որ այն ավելի ուժեղ դեր պիտի դառնա եւ բիզնեսների եւ անվտանգության ապահովության եւ ընդհանրապես հետագա զարգացման համար։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է կայուն զարգացման համար, որը այս IGF-ի թեմաներից մեկն է։ Կարծում եմ, որ անցած տարիների հաջողություններից մեկը, օրինակ անցած IGF-ը, դա ինտերնետ կառավարման դպրոցն է, որը ետեղի ունեցավ կազմակերպվեց Երևանում 2017 թվականի ամռանը եւ մենք շատ ուրախ էինք օժանդակել դրան, որտեղ դիտում ենք այն որպես շատ կարեւոր գործիք իրազեկության կազմակերպման առումով, առ այն թե ինչպես է աշխատում ինտերնետի կառավարման էկոհամակարգը եւ ինչպես են աշխատում գործընկերներից յուրաքանչյուրը ISO-ը, ռեգիոնալ ռեգիստրները, ICANN-ը եւ մյուս միջազգային մասնակիցները։ Վերջին ոչ պակաս կարևոր հանգամանքը, որ կուզենայի հիմա շեշտել, ու որ ուզում եմ ձեզ հրավիրել առաջիկա իրադարձություններին, դա արևելաեվրոպական ֆորումն է, որը հյուրընկալում է Մինսկում Բելարուսիայի համապատասխան կազմակերպությունները 2018 թվականին դառնալու եւ կուզենայի, որ դուք մասնակցեիք նաեւ այս նիստին, որը որ լինելու է Աբու Դաբիում ICANN 16, որը լինելու է այս ամսվա վերջում եւ այն նվիրված է լինելու այն ռազմավարական ծրագրերին, որ ICANN հանրությունը պատրաստում է իրականացնել Արևելյան Եվրոպայի եւ Արևելյան Կովկասի տարածաշրջանում եւ շատ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ Okay, so by connecting the world through internet, working with others and advocating for equal access to the internet, as well as promoting the open development, evolution and use of the internet for the benefit of all people throughout the world. These are the Internet Society goals and perspectives, and with this I would like to invite to the stage the European chapter manager at Internet Society, Ms. Ceren Unal. Hello everyone. It's a great pleasure for me to be here in your beautiful country.
Հայաստանի ինտերնետ հասարակություններ աստղային չապտերներից մեկն է։ Մենք որպես վերջերս տոնեցինք մեր 25-րդ տարեդարձը, որ արդեն կա ամայն աշխարհի համար բաց ապահով ինտերնետ, որն աշխատում է իր ամբողջական պոտենցիալով եւ դարձել է տնտեսական, սոցիալական եւ մարդկային զարգացման մի հրաշալի գործիք։ Սա նաեւ համահունչ է ներկայիս թեմայի հետ, այսինքն ինտերնետ governance-ը կայուն եւ հեռահար զարգացման համար։ Ինտերնետը շատ կարեւոր է մարդկության զարգացման մեջ իր դերը կատարելու համար։ Տոնելով 25-ամյակը 2016 թվականին մենք սկսեցինք նաև մի համաշխարհային հարցում նայելով դեպի ինտերնետի ապագան, փորձելով հասկանալ թե ինչ է պատրաստում ապագան մեզ համար վաղը, ինչ կարող են անել հանրությունները, փորձագետները, պետական ներկայացուցիչները, ես համոզված եմ, որ շատ շատերը Հայաստանում նույնպես մասնակցեցին այս հարցումին, ուստի կուզենայի օգտվել այս հնարավորությունից եւ ձեզ հետ հայացք նետել դեպի ապագան։ Ինչպես ասացի, այս հարցումը, եթե դժվար չէ, խնդրում եմ ցույց տվեք, լավ, փորձենք փոխել էկրանի վրա այդ սլայդը, որը երևի թե հարցումի արդյունքներն են տրված, հաջորդ սլայդն է ինձ պետք, խնդրեմ։ Ուստի հարցումը our community, what are the key drivers of change that will determine the future of this? Որոնք կփոխեն ինտերնետի ապագան, եւ որոնք են այն հիմնական ազդեցության ոլորտները, որ այս շարժիչները փոփոխության, որոնց վրա կազդեն որպես առանցքային ուժեր եւ կունենան հիմնարար ազդեցություն գալիք տարիներին ինտերնետի ապագայի եւ փոփոխությունների։ Հարցումի մեջ կային նաեւ գեղարվեստական երևի այսպես բնույթի պատմություններ, որոնք կարող են կատարվել, պատահել ապագայում, կարող են չպատահել։ Ես դրա համար ձեզ հրավիրում եմ օգտվել մեր վեբ կայքից եւ ծանոթանալ այդ պատմությունների հետ, այսինքն շարժիչները փոփոխության որոշվում են մեր համայնքի կողմից, որպես IoT-ին արհեստական ուղեղ, արհեստական մտածել միտքը, ցանցային ստանդարտները, փոխներգործունեությունը եւ կառավարությունը ինչ փոփոխություններ կարող են, այսինքն են գործոններն են, որոնք կարող են ազդել, միասին նրանք ստեղծում են մի միջավայր եւ առաջ են բերում ինտերնետի համար վաղվա օրվա մարտահրավերները եւ ազդեցությունները ու նրանց դերերը փոխկապակցված են։ Օրինակ համար մեր հանրությունը լրիվ ընդունում է կառավարման դերը առ այն, որ ինտերնետը պիտի աճի կիբեր սպառնալիքների լույսի ներքո եւ ֆիզիկական ու թվային աշխարհների միացումը բերում դարձնում է ինտերնետային տնտեսությունը մի նոր ոլորտ, մի նոր աշխարհ եւ հիմնական մտահոգությունները դա նոր սարքերի մատչելիության չափերն են, մասնավոր տվյալների անվտանգության հարցն է, ընդհանրապես անվտանգության հարցերն են ու ազդեցության ոլորտները այս հիմնական շարժիչների փոփոխության որպես որոնք վերաբերվում են թվային հարցերին, հասարակությանը, լրատվությանը, սրանք ըստ էության ցույց են տալիս մեր հասարակության այն համոզմունքը, որ շահերը հասարակության եւ ինտերնետ օգտագործողների պիտի մեր ուշադրության կիզակետում լինեն ապագայի համար։ Ծավալները այս ոլորտների իհարկե շատ կախված են նրանից, թե այդ շարժիչները ինչպես կզարգանան եւ ինչքան կզարգանան։ Օրինակ, անվտանգության գործոններ կնյութականացվեն մարդկանց համար, նրանց ովքեր գիտեն ինչպես իրենց պաշտպանել եւ նրանց ովքեր չգիտեն դա ինչպես անել։ Եվ դա կլինի եւ հասարակությունների ներսում եւ հասարակությունների միջև։ Երբ որ կառավարությունները արձագանքում են, ասենք, անվտանգության հարցերին, առցանցահաբեկչության հարցերին, նաեւ անդրադառնում են մարդկային հարցերին եւ հասարակությունները կտեսնեն, որ մասնավոր սեկտորի եւ պետական սեկտորի պատասխանատվությունները եւ դերերը գրեթե դառնում են առանձնանալի, միանում են իրար հետ եւ բնականաբար դա հնարավորություն կտա նաեւ մեծ չափերի ծավալների տվյալներ հավաքել եւ մասնավոր եւ պետական նպատակների համար, ինչը հնարավորություն կտա իզակետում պահել ամբողջ հասարակությունը եւ նաեւ գլոբալ տնտեսությունը կփոխակերպվի եւ նաեւ առցանց լինելը ու միշտ
գործի մեջ կապ ունենալը ինչ որ առումով իր իմաստային տեսակետից կփոխվի եւ շատ բաներ կփոխվեն մեր կյանքում եւ մեր պատկերացումների մտածելակերպի մեջ։ Մեր հիմնական ձեռքբերումները, բացահայտումները ցույց են տվել մեզ, ու ես ուրախ եմ ասել, որ մենք այսօր այս հարցերից շատերին ուշադրություն ենք դարձնելու եւ քննարկելու ենք։ Կա եւ երկուստեք լավատեսության եւ քիչ հիասթափության տպավորություն կամ զգացում ապագայի առումով։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերը, բոլոր մասնակիցները պետք է միասին աշխատեն եւ ոչ մի շահագրգիռ կողմ այնքան ինքնուրույն չի կարող գործել, որ այդ բոլոր խնդիրները միայնակ հաղթահարի։ Քաղաքացիական հասարակությունը այժմ դիտվում է որպես ավելի կարևոր գործիք, բայց դրան օժանդակելը եւ կասեմ, որ համաշխարհային մակարդակով իջնում է, բայց շատ ուրախ եմ ասել, որ ի տարբերություն աշխարհի մյուս կողմերին Հայաստանում այս խնդիրը չկա, էթիկական եւ սոցիալական նորմերը աճում են եւ տեխնիկական նորարարությունը արագանում է եւ սկսում ավելի շատ ազդել մարդկանց կյանքի վրա, ուստի մեզ պետք է ունենալ առցանց պահելակերպի նորմեր եւ համոզվել ու երաշխավորել, որ մարդիկ կարող են օգտագործել ինտերնետը, օգտվել նրա հնարավորություններից եւ չունենալ սպառնալիքներին դիմակայելու խնդիր։ Ու ուղղորդելով մեր հիմնական արժեքները մենք եկել ենք որոշ ինչ-որ հանձնարարականների, ստեղծել ենք հանձնարարականների մի ամբողջական համալիր, որպեսզի խրախուսենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին ու մասնակիցներին։ Առաջին հերթին մարդկային արժեքները պիտի ուղղորդեն տեխնոլոգիայի զարգացում եւ օգտագործումը, եւ մեզ պետք է ունենալ հանրային դեբատներ ինտերնետային հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ, որ դա IGF-ի տեղական, ռեգիոնալ եւ գլոբալ մակարդակի վրա դերն է քննարկելու համար մարդու իրավունքները պետք է պահպանվեն եւ պաշտպանվեն ինչպես առցանց, այնպես եւ իրական կյանքում եւ պետք է խրախուսել ծածկագրումը, չդիտել ծածկագրումը որպես անվտանգության խնդիր։ Օգտագործողների շահերը պետք է առաջին հերթին դրվեն, օգտագործողները պետք է կարողանան իրենց տվյալները պաշտպանել եւ մենք հիմա համահունչ լինելով ՄԱԿ-ի զարգացման խնդիրները պետք է հոգանք, որպեսզի ինտերնետային տնտեսությունը հնարավորություն ստեղծի բոլորի համար նոր հնարավորություններին մուտք ունենալ, ստեղծել նոր աշխատանքներ եւ պետք է համագործակցային մոտեցումով վերաբերենք կիբեր անվտանգության հարցերին, որտեղ բոլոր պատասխանատուները, բոլոր մասնակիցներն ու շահագրգիռ կողմերը պետք է իրենց պատասխանատվության մասը վերցնեն եւ լինեն հաշվետու տվյալների մասին։ Հաշվետվողականությունը պիտի լինի անվտանգ, ուժեղ եւ դիմացկուն ցանցեր պիտի կառուցվեն եւ առցանց սոցիալական նորմերը դեռ պետք է մշակվեն, որպեսզի ինտերնետը լինի ապահով միջավայր, որտեղ մարդիկ ազատ կլինեն առցանց բռնություններից եւ խտրականությունից։ Եվ վերջին ոչ պակաս կարեւոր հանգամանք, մենք պետք է հզորացնենք մարդկանց, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց սեփական ապագան կերտել, ինչը նաեւ լրիվ համահունչ է մեր այսօրվա թեմային, երրորդ հայկական IGF ֆորումին, որպես հայկական, որպես ներեցեք, որպես ինտերնետային հանրություն, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հավաքվել եք եւ ես մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ ձեր բոլոր քննարկումներին եւ ակնկալում եմ տեսնել գաղափարների փոխանակում, հետաքրքիր քննարկումներ, որոնք ուղղված են բոլորիս համար ազատ, անվտանգ եւ հեռանկարային ինտերնետի օգտագործում ապահովելուն։ Շատ շնորհակալություն ուշադրության համար։ All right, the Regional Internet Registry for Europe, the Middle East and parts of Central Asia, allocating and registering blocks of IP numbers to Internet service providers and other organizations. RIPE NCC supports the Internet community and plays a big role in the Internet governance ecosystem. So I want to invite to the podium Mr. Maxim Burtikov, RIPE NCC External Relations Officer for the Eastern Europe and Central Asia. The floor is yours, Mr. Burtikov. The floor is yours, Mr. Burtikov. Շնորհակալ եմ։ Բարի լույս բոլորին։ Ինձ համար պատիվ է եւ մեծ հաճույք կրկին Հայաստան եւ Երևան գալը, առաջին անգամ չեմ այստեղ եւ միանշանակ ոչ վերջինը, ամեն անգամ երբ գալիս եմ այստեղ ձեր հյուրընկալության շնորհիվ ու ջերմ ընդունելության շնորհիվ ես մեծ լավ ժամանակ եմ ունենում, անցկացնում եւ միշտ ստիպած եմ ինքս ինձ հիշեցնել, որ
սիրելիս դու արձակուրդին չես եկել, դու եկել ես աշխատելու, ինչը դժվար է մոռանալը ձեր հյուրընկալության պայմաններում։ Ուստի ձեզ հետ միասին շատ ուրախ եմ, որ մենք եւ որ կարող եմ հիմա խոսել այն ամենի մասին, ինչ արել ենք միասին անցած 1 տարվա ընթացքում։ Ես նշեցի, որ գործընկերներս արդեն եկել էին անցած տարի IPCD տրեյնինգին, դա միայն տրեյնինգ միակ տրեյնինգը չէր, որ մենք անում էինք, սա տրեյնինգ էր, որը որ մենք իրականացնում ենք հայ տրեյների հետ, եւ սա առաջին անգամն է, որ մենք ձեռնմուխ եղանք մի նոր ծրագրի, որը որ կոչված է տեղական, ասենք, տրեյներներին, տեղական խոսնակներին կամ այդ ոլորտի ուսուցանողներին հնարավորություն կտա իրենց փորձը, գիտելիքները կիսել տեղական լեզուներով, տեղական համայնքների հետ։ Ու դա մեծ քայլ ու առաջադիմություններ մեզ համար, ասեմ, որ մենք դրան հասել ենք միասին միավորված ուժերով։ Հաջորդ շաբաթ մենք Մինսկում հանդիպում ենք ունենալու Ինոքի շրջանակներում, երևի լսել եք դրա մասին, անցած տարի դա կազմակերպվեց Երևանում մեծ հաջողությամբ ու անշուշտ ձեր բոլորի օգնության շնորհիվ, եւ այդ հանդիպման համար առաջին անգամ մենք ունեինք գործընկերներ, եւ այդ գործընկերներից մեկը հայ էր ու Քրիստինան այստեղ է, նա հենց որ դուս եկավ սենյակից, մեր մյուս գործընկերը Ուջան է, որը այստեղ ինձ մոտ է նստած, մեր ինտեգրացումը Հայաստանի հետ աճում է եւ հիմա մենք ունենք նոր մի հանրություն Հայաստանում, մի նոր բուն ունենք դրած Հայաստանում, որը որ վաղիվ է իրականացել կամերայի, մենք դեռ կխոսենք այստեղ է աշխատելու շատ սերտորեն համագործակցելով ձեզ հետ փորձելու է անել այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է, որպեսզի ապահովի շարունակելիությունը մեր աշխատանքի եւ շարունակի աճել մեր համայնքը։ Ամեն դեպքում սա համայնքային նախաձեռնություն է, ամեն ինչ անում ենք միասին եւ մենք որպես այստեղ կազմակերպություններ, որ փորձում ենք անել այստեղ, անհնար կլիներ առանց ձեր օգնության, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շարունակենք խմբային աշխատանքը եւ մենք կշարունակենք ձեզ օժանդակել ամեն կերպ։ All right, I want to thank our distinguished guests for their keynote speeches. Now you can take your seats in the hall. We heard the expert opinions about the internet governance ecosystem. As part of a multi-stakeholder model, it is important to know what in general people think about the internet, what they use it for, and what they know about the internet governance. We have interviewed some people of different ages, genders, and profession and occupations, and are ready to present to your attention our findings. So let's watch the video that we have prepared for you. Ինտերնետը մի միջոց է, որով ես կարողանում եմ շփվել իմ ընկերների հետ եւ այն տարբեր Ինտերնետը մի միջոց է, որով ես կարողանում եմ շփվել իմ ընկերների հետ եւ այն տարբեր ներկապային տվամեն եւ աշխատանք եւ ուղղական կապեր ինտերնետով ենք անում շփվելու միջոց ինֆորմացիայի աղբյուր ինտերնետով
give a big place to internet. Internet for me is a source of information. Before we used to use encyclopedia and dictionaries. I wouldn't say that they are obsolete now. My girl, for example, my daughter, likes very much reading books as through internet as reading books on paper. This is a communication means for me. What do you do with internet? I watch films, I study, I find answers to my questions, I work. Mainly I'm looking through news in music, in the sphere of kitchen, in the sphere of cooking. Well, in generally I'm looking for news. I watch movies, I read news, I find a lot of information around what's going on in Armenia, all over the world. Well, I use internet for information from here and there, looking for important materials, useful information. I am using information sites that are closely connected with my work. Everything that I need to read, everything I receive from internet. I read through internet. Well, everybody is reading through internet usually. And if I need something to learn, or if I have free time, I either use it for learning purposes or for general fun and reading. I communicate with my friends and it helps me a lot. And by the way, Facebook is a great place to find information. I mainly go to working sites, vacancy sites, and I also keep the track of the recent scientific research news. Our life is such that we can't live without internet. Do you know what is internet governance? No, I wouldn't say that I know what it means. Well, I think this is through governing internet, people govern the world. Through internet you can learn everything that is happening all over the world. Well, frankly, I don't know what is governance. Well, I think that there are certain organizations that they are managing or maintaining security, some regulating illegal activities there, or well, I think it's some kind of, there is some kind of global network governance system. Maybe that is what the governance is about. I can't say anything for certain about the governance. I haven't been interested in it because that isn't pertinent to my occupation. The programs or applications that have been used, I just use them. Who's governing internet? I think special services are doing it. Well, the governance is mainly, I think, done by the management of Google, YouTube, or I don't know how it is named. I suppose that there is some kind of administration that would look after the orderliness, after the safety issues or technical matters. I don't know who's responsible for it. I think who has created internet is governing it. Have never asked myself who's governing the internet and haven't thought about it in that direction. I simply know that there are people who are called hackers. They can harm the communication networks. They can create some havoc or violate the privacy of people. Oh, I think everybody thinks about it, but it's difficult to imagine, or difficult now for me to say who's doing it. Some people are doing it. Don't know, but I haven't heard, but I think governing this environment is a good idea. No, so I haven't, I don't know about it, but I've heard it's something good. Okay, so is it so, really? And actually, who's governing the internet? Today, in the framework of this conference, we shall try to find answers to that question. And now, I invite the participants of the first session to discuss information security and cybersecurity issues and see if it's really something good. Okay, now I'm inviting the keynote speakers to present the topic.
Dear participants, with your permission, I start the session devoted to information security. Very shortly, I want to firstly introduce the participants, the keynote speakers. Everybody, I suppose, now sees them. Mr. Tsaratikyan, National Security Council, Vahagan Harutsunyan, Head of the Department of the Police Against Cybercrime, Alexandra Kulikova, ICANN representative, who is coordinating as well the East European CIS country cooperation with ICANN, Ruben Muradian. Ruben himself will introduce himself because he is a multi-stakeholder person. Morning, Pan-Armenia Media Group, IT Director. And here is also Samuel Martirosyan. He was here a while ago. Okay, now some media guys are taking interview with him, sorry, and he's going to join us shortly. And would you please change the slides? Who's responsible for it? Okay, once again, that was not the right one. Now, all right, all of us, we in a sense understand that all our debates or discussions are kind of stipulated by definitions. If we can't come to agreement around definitions, then our debates are senseless, because everybody understands differently what does this or that thing mean. About definitions, the International Communication Society, that is managing communication on global level, has compiled this blue book, which is providing all definitions that used to be there before. And in addition to that book, blue book, in 2012 in Guadalajara was added the definition of the concept cyber security. I highlight it because the ITU is an intergovernmental organization, and the definitions adopted by the ITU are adopted by all 192 member countries. I'd better use mobile microphone with your permission. Now, what I'd like to say about the information security. There is no globally accepted or adopted definition till now yet, I have to say, admit it. Well, so in some CIS countries, CIA states, Armenia as well, we have agreed to define the cybersecurity as a situation or condition where the information environment, in a sense, is secure, meaning the level of safety that is pertinent to a citizen, the state, and the society. In the IT concept of Armenia that was adopted in 2009, this definition is used, and some CI states are using this definition. As you see, it is covering everything, all aspects of human activity, in a sense. Okay, we have as well the ISO, International Standardization Organization, that has defined cybersecurity by using the concept of cyberspace. And what is cyberspace? Cyberspace has been defined by using the word internet. We see that in cybersecurity we have a new component, which is the internet. And whose
playing in this cyberspace? Who's doing anything? Firstly, this is the ITU, ICANN, the representative of which Alexandra Kulikova is here. And ICANN is providing the system of domain addresses. Let's see, if, well, one morning you wake up, you go out and you don't see, and you see that all the names of the streets and numbers of the houses have vanished. It means that you will not be able to send mail. The third are the search systems. Only 3 countries have search systems: USA, China and Russia. There are no other search systems. And also content creators. All of us, that is to say, we are the content creators. So, according to ISO definition, the cyberspace is equal to the broadcasting brands, but ISO is built by human, it's man-made, and the broadcasting ranges are given by the God. We remember how these ranges, there were attempts to limit the ranges for broadcasting in the Soviet times. We see today this kind of attempts for internet access as well. You remember there were towers that were hindering, not allowing us to listen to Voice of America and other radio broadcasts, but that was long ago. Now, I'm suggesting you some topics for discussion. Who will implement information security? One body for everybody, or different bodies, like for content control, for diminishing or decreasing the threats of the content, and another body yet that is providing technical operability? Is it necessary to have different bodies of state governance, be it for providing the information and cybersecurity? And do we need other bodies for providing security in other spheres? Who will provide, coordinate the international cooperation in the cyberspace? And what is the role of ICANN in this whole process? This much. And what opinions are there among you? Mr. Muradza, maybe you will say a couple of words. Morning, dear colleagues. I will go on speaking in Russian. I have actually I agree in about the questions that were stated. What I would like to say is, besides clarifying the definitions, terminology around this issue when we speak about cyber security, information security, I would say that I won't agree with you absolutely, because the term cyber security does not exist in only our territories, but exists in all the say aspects of ISO standards which are pertinent to the security building. So taking out the term cybersecurity from that block of terms means that besides the general issues of security that are about communication in general, there is also the cybersecurity issue 2337 something with ISO standard, which says that companies have to work with the darknet, have to work with a lot of things. They should realize openness, and that is the direction chosen. When we come back to who should be coordinating the cybersecurity, we have firstly to separate the concept of cybersecurity and information security from the point of view of who are the beneficiaries of these processes. And when we speak about the beneficiaries of these processes, we can speak about beneficiaries which are the state bodies,
and they are different, and all the rest of the, I don't know, detachment, ministries, agencies, schools, whatever, hospitals. Of course the state is to deal with them. When we come down to the business, and we understand that there are spheres of business where information security, cyber security is critically important, urgent, like financial sector or the sector of the providers of communication, then here the international practice hints, recommends that there must be organized some sort of CSRTs, which are the computer security response teams, which are working exactly for certain industrial directions, besides the general national computer emergency response teams that are dealing exactly with the cyber security and are coordinating these activities. And then there are industry branch practices of CSRT, and there is separately another practice, something very interesting, a trend of creating commercial CSRTs. The most famous CSRT today in Russia is the CSRT Post of Technologies and Group IB. This is to say the center that is dealing with research, doing cyber security studies on commercial level, not on the level of the non-governmental organizations. If we were to come back, frankly, I wouldn't like to now invent our own bicycle, because we are used to this practice of functioning, regulating internet in the framework of non-governmental organizations, and actually this practice, this world that way, is operating unlike all the other practices that our state has tried to realize in respect of the recently started work on the protection of personal data. I'm speaking about the law of 2015. Before 2015 we had the law, but we didn't have the implementation system. It was not implemented, and personal data were just were spread all over the space, and they were like take it everywhere. As I remember very well, the already fourth strategy of information security and cyber security I have embraced. Well, let's hope this strategy will come to reach this phase of implementation. I see two things. I see the working model, which is existing and very correctly functioning in the sphere of the NGO, and I see the state that is still looking for directions in that sphere, or looking for the future strategies. So that's why I would suggest, as an idea, as an approach, let's not invent a new bicycle, and let's not go deep into the sphere of tough regulation, and let's choose mechanisms and processes that are developing in non-governmental, let's say, more liberal, route. Thank you. Thank you for attention. Thank you, Mr. Muradzian. You did raise very important point of view, that we need involvement of not wide sectors of the society. I didn't mean, I meant professional sectors of the society, because you watch the video and you saw what is going to be the reaction of wide society. Mr. Martirosyan, what's your position? Okay, Mr. Martirosyan, as expert of information security, would you please share with us your opinion whether cyber security and the information security are to be in one, carriage or boat, or there should be a different approach? Morning. Of course, this question is constantly coming forward, regardless of everything, because actually, as a matter of fact, we are now facing a situation where we have appeared in between two contradicting concepts. So one is that the state in general should manage all communication, information flows, whatever they're existing, starting from cyber space till the content in media, and the other one is more kind of discrete version, when there is no one body,
everything is in a sense spread and segmented, fragmented. At least for me, one thing is clear, that having one body that will manage everything, that is dangerous for the society, because you never know whether the day after tomorrow what will come to the mind of that body, what they will decide. Well, to some extent we are lucky, because we are lagging behind these issues to some extent, and we can see what's going on in the world and take the advantage of getting their experience. For example, we can see the experience of Russian Federation. There is something, a monstrous body, which they call Roskomnadzor. Like every morning they wake up, they decide to do something, and they create huge problems for everything, because they just switch off and also some leverages, and suddenly the Wikipedia is shut because there is an article that they don't like very much, but they don't like also the fact that the Wikipedia is working on HTTP, so they can't ban the concrete article, so they just switch off the internet access. And it turns out that not only the world doesn't like it, but their own population doesn't like it, so they say, okay, let's go back, and they switch on. Next day they switch off something else. Now they want to switch off Facebook, whatever. You never know. So this way or that way, any super body brings forward super dangers, because it is being created for management, then it itself becomes unmanageable, uncontrollable. In my personal opinion, I agree with Ruben that there should be a body that let's call it technically professional body that is going to protect the cyberspace on national level, but there should be also sectoral bodies. To some extent, you know that, for example, the World Bank, for example, within the framework of its functions, is doing some safety or security maintenance, which is, however, not defined yet, because our legislation is also lagging behind in that respect. That is to say, we, for example, that is also a conceptual issue. We have first to understand, what do we understand when we think about our cyberspace, and how do we protect it? Like in the United States, well, since long ago, for Pentagon, the cyber space is one of the protection defense domains, like the land or the air or the naval spheres, and very, very serious guys operating there. They have even decided that they can use nuclear weapons in response to attacks to cyberspace. Of course we won't do it. We will have to cooperate with Mr. Bagdatian for adopting some decisions on using nuclear weapons, but nevertheless there are issues which are not even described yet. That is to say, Armenia in many questions is in a kind of, how to say, volatile state, in left to itself state. And taking into the fact that we are a country which is in war, this playful approach is to be left aside, because it's a fact that we are being attacked in cyberspace. But theoretically there is a danger that these cyber attacks can be made not only, say, in respect of some private owners of sites, but also to some strategically important outlets. And there is no guarantee that our enemies won't attack our electric distribution networks or other strategically important aspects of our sovereignty. We, in a sense, are still working with a soft cushion. From the other side, we need to try to do everything so as not to have an adversary impact, well, like covering all the
space and protecting ourselves too much because we are a country in a war. We have to find the golden middle, and for that we need the private-public cooperation, because after all, if the state even decides that it is going to maintain and control everything, that's a big question whether they will be able to find that many professionals, the human resources, which are quite expensive. So today we have to, I think our responsibility is to raise as soon as possible all the pertinent questions and try giving solutions, or at least thinking around them. Thank you. But actually we do have a country which has a wonderful experience, successful experience in that respect of maintaining and controlling this whole thing, which is China. I think there is no other similar country on the whole planet. Thank you very much, Mr. Martirosyan. I suppose everybody knows that the question is urgent indeed, and as it was said, we have 4 information security documents. The 5th one is being now prepared, drafted, and let's ask Mr. Saratikyan, if it is not a state secret, tell us something so as we understand what's going on. Morning everybody, of course all of us are professionals here. Let me try to address the issues that were raised, and let me tell you what is our vision and my personal vision in this respect. Now about separating or combining these 2 concepts of cybersecurity and communication security. That is to be hierarchical, I would say, because information security is a wider concept which includes cyber security as one component, which is including the electronic systems or digital systems, security issues. Today, the urgency of the question in this, on the state levels and government levels, is being appreciated, highlighted very much, because it has become a matter of discussion in the course of, for example, the last board meeting of the Security Council, and then we adopted the concept of information and cybersecurity that has been conformed. The status of that document is still closed, but I can speak here about a couple of clauses that have been included in the concept. Firstly, I want to say big attention has been paid in the concept paper to the cooperation with the private sector, because as long as today the cyberspace of Armenia is highly managed and maintained and exploited by not state entities. The second question is the question of informing, educating, raising the level of awareness of the society, often also around the norms of ethics in using internet. And the third one I would highlight, Mr. Martirosyan said that indeed today the cybersecurity has passed over the threshold that contains vital importance for security. We have critically important aspects, the security, the maintenance of the security of which, thanks to God, on the example and experience of other countries, has shown the absolute importance. I wouldn't say much in this respect, because today's hearings are open. I would like to highlight that in the course of the April war, we acquired an experience that the vigilance of the society and their information awareness has become a very important and very significant power. And I have to highlight Mr. Martirosyan's role in that respect, who managed to raise, to explain the society through social networks the minimum demands, requirements
of self-protection and ways of how to avoid becoming victims of disinformation. Thank you very much, Mr. Saratikian. Let's hope that all the ideas that are included in the concept paper will find realization. One more addition. Oh, sorry, I would like also to touch one more issue, not connected with the state, but we are discussing what is to be done in order to provide safety. I would state or paraphrase the question differently. What should we do in order to raise the level of security? Because when we ask the question like that, it might seem that there is no security at all. Today, in the state government system, there are bodies that are very responsibly and duly performing their responsibilities, and the result of their activities were the results of, let's take again the April war situation, when there were numerous attacks on state side, starting from the presidential side, with failure for the side of the attackers, and the strength of our security shield was highlighted. However, our activists or some individuals managed to successfully attack the presidential side of Azerbaijan. Mr. Saratikian, in the course of the April war, all the bloc that was protected by our national security bodies was disgracefully halted, was disgracefully deprived of access. People tried to block the ICMP flood, and they were watching these attacks, and they were saying we are blocking. They had closed the channels they took from two providers. They were reporting that everything is great, our watchdog is working excellently, but for 4 sites in the course of the 4-day war, 4 sites were halted, were banned, were closed, and the situation, so I wouldn't say that it was successfully done. Now please, let's pass to the floor to our debaters. I have to answer, of course, that is a separate topic of discussion. There are a lot of moments connected with those days I can't speak about, and the corresponding bodies, if they find it necessary, they will respond to your statement. Thank you. We have a little bit biased from the discussion, but we do a theoretical responsibles, but we have here also practical responsible working in the sphere of cyber security, who is Vahagan Harutsunyan, who is actually realizing the existing legal field in the sphere of cyber. Well, by the way, it's not in the sphere of cyber security, but cyber crime, which is part of the cyber security. Seems to me that all the keynote speakers have said everything, and there is nothing to add in the sphere of cybersecurity. I have just to say that I have the honor to work in that board that was drafting this concept of cybersecurity, and I have done diligent work, very enthusiastically, and I have to say that the cybersecurity well, I'm one of those who have been speaking for the implementation of cybersecurity in this concept. I'd like to pay attention to only one thing, without opening the brackets connected with this white paper, as what Mr. Saratikian didn't say. I have to say that as such, from legal point of view and from the point of view of the theory of criminal right, criminal law, finally this kind of document has been adopted by our legislation, where any attack on cybersecurity is going to be qualified as a crime, because when we say cybersecurity, it means that this is a collection of a whole range of initiative measures, but you have to give body to it, you have to materialize it, to give it to it some physical
view. And when you discuss this as an infringement of cybersecurity, then it is becoming qualified as type of crime, which is qualified as such by the Criminal Code of Republic of Armenia in the special part, meaning that legally we have this, that if cyberspace of cybersecurity is being violated or infringed or is not well protected, this is going to be considered as crime. No, you didn't understand me well. You came from the other side. When it is not well protected, then it is the crime of the protecting bodies. And by the way, by the internet providers also, case of irresponsibility. What I said, if this is happening in respect of physical entities, legal entities, state, if this is going to have some form of like sabotage or misinformation or disinformation, by all means this is going to be qualified as a crime by the corresponding legislation of Republic of Armenia. Please understand me well. Being adopted in 2003, the Criminal Code of Republic of Armenia has been a very flexible document, but it can't adopt such phenomena very quickly that are happening in the internet. It is impossible to quickly react by making amendments or changes in the criminal code whenever some crime happens or some new type of crime happens. It means that now it will be possible to take concrete measures when this document comes into life on the level of the criminal code. I just want to say that this document that is still closed, the status of the document is still closed. It is being in the process of drafting, and the legal acts that are going to come out of this document, yes, indeed, they will allow us to include their their forms in under the coverage of our criminal code, because this kind of white paper or this kind of draft of concept draft becomes a basis or start line for additional legal enactments. Thank you very much. We now use these terms, cyberspace, we connect it with internet. One of the most important actors, or better say players of internet, is ICANN, that is distributing IP numbers, codes, and domain names all over the world. That is to say, this way or that way, we have impact on our own cyberspace if we consider that our cyberspace is the Armenian cyberspace. However, the Armenian cyberspace is closely connected with ICANN. And I think it would be interesting to listen to Alexandra Kulikova's opinion in that respect. To what extent ICANN can impact on our cyberspace? He meant Armenian cyberspace. Շնորհակալություն։ Ես կխոսեմ անգլերեն, ներեցեք իմ հայրեն այդքան էլ լավը չի, ուստի ես կշարունակեմ անգլերեն, որպեսզի արդեն հեշտ լինի երևի թարգմանչի գործը, չնայած ինձ համար միևնույն է, հիմա ես պիտի անգլերենից հայերեն թարգմանեմ։ Դե ես կընտրեմ մեր սլայդերի շարքից մի քանիսը, մինչև սկսելս ուզում եմ ասել պարզապես, որ ինձ համար բնական է միայն, որ ինտերնետը ստեղծվել է որպես բաշխման համակարգ տեխնոլոգիապես, եւ շատ բնական է, որ մենք փորձում ենք հասցեագրել անվտանգության հարցերը համակարգի տարբեր մակարդակներում։ Եվ այս առումով սահմանումների հետ կապված խնդիրները, լինի դա ինֆորմացիոն անվտանգություն, կիբերանվտանգություն, կիբերհանցագործություն, նրանք պարզապես հասցեագրում են այս հսկա անվտանգության էկոհամակարգի տարբեր կողմերը, որոնք վերաբերում են ամբողջությամբ կիբերտարածքին։ Իմ այսօրվա ելույթի նպատակն է փորձել ընդգծել, թե ինչ դեր կարող է ICANN-ը խաղալ այս շրջանակներում եւ միգուցե ստեղծել ինչ-որ ավելի պարզեցնել բոլորի համար մեր անելիքները, հեռանկարները։ Մենք ըստ էության գլոբալ ինտերնետային կառավարման համակարգի մասն ենք
Համապատասխանաբար մենք միայն որոշակի դեր ենք խաղում, ապահովելով կիբերանվտանգությունը, որովհետև մենք պատասխանատվություն ենք կրում անվտանգության, կայունության եւ դիմացկունության համար այս համակարգի, որը տալիս է իդենտիֆիկացիոն կոդերը, անունները, եւ մենք այս ոլորտում եւ մենք գործ ունենք մի շարք կազմակերպություններ, որոնք պատասխանատու են նմանատեսակ նպատակների եւ խնդիրների համար, ոչ միայն տեխնիկական առումով, բայց նաեւ աշխատում ենք կազմակերպությունների հետ, որոնք աշխատում են քաղաքացիական հասարակության, ակադեմիական հանրության, գործարարների եւ այլ բազմակի շահառուների ու շահագրգիռ կողմերի հետ։ Ըստ էության մեր ֆունկցիաները, առաքելությունը անգում են սրան եւ մեր այս զրույցի լույսի ներքո կուզենայի անդրադառնալ առաջին, երրորդ եւ չորրորդ կետերին այս սլայդում սրանք են այն ոլորտները, որտեղ մենք փորձագիտական գիտելիք ունենք։ Հիմնականում խոսքս գնում է այս հասցեների ցանկին, որը վերաբերում է անուններին, կոդերին եւ հասցեների անուններին։ Սա է մեր հիմնական գործառույթը։ Առաջացնենք սլայդով։ Սրանք այն 3 ոլորտներն են, որոնցով մենք աշխատում ենք, որոնց շուրջ աշխատում ենք։ Սա ստեղծության առաջին բլոկն է, որը վերաբերում է քաղաքականության զարգացման, օրինակ ICANN-ը այս քաղաքականությունները իրականացնողն է, որոնք մշակվում են մեծ շրջապատող հանրությամբ մի շարք շերտերով եւ այդ ուղղություններից մեկը վերաբերում է անվտանգության, կայունության հարցին եւ համակարգին անվտանգության եւ անշուշտ մենք մեր աշխատանքը կառուցում ենք ոչ միայն մեր փորձագիտության, այլ նաեւ հանրության փորձագիտության եւ մեր բազմաթիվ գործընկերների փորձագիտության վրա, որոնք եւ մասնավոր սեկտորից են, եւ պետական, եւ ակադեմիական շրջաններից են, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եթե կարելի այդպես ասել, սա կարելի ասել կուտակային իմաստնության արդյունք է։ Երբեմն ինչ որ խնդիրներ արժանում են, բայց ընդհանուր առմամբ դա գործում է, աշխատում է։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ իջեցրեք։ Միգուցե հասնենք մեր մյուս էջերին, մի քանի սլայդ էլ առաջ անցնենք եւ որպեսզի հասնենք մեր նպատակին, մենք շատ բան ենք անում իրազեկելու եւ կարողությունները ուժեղացնելու վրա։ Կարճ ասեմ, թե ինչ ենք անում, որպեսզի ապահովենք, որ մեր առաքելությունը իրականացված է, որ մեր գործն արված է։ Սա մեր վերջին նախագծերից մեկն է, որը կոչվում է DNS Abuse Activity հաշվետվություններ, որը սկսել ենք 2016 թվականին ի պատասխան DNS Abuse գործողությունների որոնման հետազոտության նախաձեռնությանը եւ նաեւ ի պատասխան հանրության պահանջին, որ մեր պայմաններում ինչ գաղափարն այն մատչելի գրանցողների միջոցով եւ նաեւ մի շարք DNS հեղինակության կամպանիաների միջոցով, որպեսզի վիզուալիզացնենք այն խնդիրները, որոնք առաջ կանգնած են DNS abusive գործունեությունը, որը որ իրականանում է, որ իրականացվում է, որպեսզի պատկերը տանք հասարակությանը եւ նաեւ պատասխան ստանանք, թե ինչ պետք է անենք այս կապակցությամբ։ Այս առումով երկրային կոդերը չեն ընդունվում, բայց կրկին կուզենայի շեշտել, որ այս աշխատանքը արվում է համագործակցությամբ համապատասխան մարմինների հետ, որոնք ունեն փորձագիտական կարողություններ այս ոլորտում։ Նրանք, ովքեր ուզում են գնալ ICANN ժողովին Աբու Դաբիում, ավելի շատ այդ մասին դրա հետ ծանոթանալու հնարավորություն կունենան, որովհետև մենք հիմա աշխատում ենք այս գործիքի վրա եւ հանրության առաջարկները միայն ողջունելի կլինեն։ Բաց տվյալների նախաձեռնություն, սա պրոյեկտ չէ, սա ավելի շուտ մոտեցում է, որը մենք կիրառում ենք ICANN-ում, որը վերաբերում է մեր ստացած տվյալների նկատմամբ հաշվետվողականության եւ դրանց
բացահայտման հետ կապված պատասխանատվության հարցերին, որը վերաբերվում է մեր հավաքած տվյալներին, որոնք որ ICANN-ը ստանում է իր իրականացրած գործառույթների միջոցով։ Operation Data Scaring, անվտանգության տվյալների փոխանակում, որպես մասնագիտական համայնրության ներկայացուցիչ, որը ստեղծվեց 2000 թվականին եւ մեծ դեր խաղաց անցած տարի իրականացած այդ ավալանչին դիմակայելու համար դեկտեմբերի 16-ին, որպեսզի նրանց դրա նման միջսահմանային հարցերը հաղթարելու համար, որոնք կապված են կիբեր հանցագործության հետ, մենք պետք է սերտ համագործակցությամբ աշխարհենք տարբեր իրավապահ մարմինների գործակալություններից, որոնք գործում են ամբողջ աշխարհում եւ վստահենք այդ գործակալություններին, կիսվելով նրանց հետ մեր պատմությամբ, հաջողությունների եւ մեր փորձով։ Եվ անշուշտ հաջողությունը այս ոլորտում վերաբերում է իհարկե նաև գիտելիքների փոխանցմանը, հրապարակումների, ուսուցումների, զրույցների միջոցով նմանատեսակ, ինչպես այսօր է, ես հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք նման հարաբերություններ զարգացնել նաև Հայաստանի հետ, որովհետև իրավապահ մարմինների ուսուցման ֆորմատը շատ օգտակար է եղել եւ շատ պահանջված է ամբողջ աշխարհում ուրիշ երկրների մոտ։ Ըստ էության սա է այն ամենը, ինչ կուզենայի ասել, սրանք են այն գործողությունները, որոնցով մենք զբաղվում ենք եւ այս պահին որոնք մեր օրակարգի մեջ են, բացի SSR-ի, որը որ մեր կարելի ասել առաջին գործն է, առաջին առաքելությունը, կարծում եմ, որ վերջին միտքը երևի արտահայտեմ, որ ես կարող եմ որոշ ժամանակ հիմա հատկացնել փորձելով բացահայտել թե մենք մեր դերը մենք ունենք մեր դերը կիբերանվտանգության եւ ապահովության գործում եւ փորձում ենք Well actually indeed the explanation was a little bit technical but importantly we understood that ICANN is doing a very important role in providing cybersecurity and one question if for example a crisis happens in ICANN well, God save you and us from it. To what extent will it be able to impact us? That was the question. Okay, so the question was, yeah. Thank you very much. No, I got it. Thank you. I think I have to kill another myth here because the crisis you're referring to or you're implying. Այն կրիզիսը ճգնաժամը, որի մասին ասում եք, ըստ էության ICANN-ը ոչ մի անմիջական դեր չի կարող խաղալ դրա մեջ։ Այսինքն ինչ փոփոխություններ, մանիպուլյացիա է լինի տվյալների հետ, ըստ էության թեոդիների կողմից նախաձեռնված, ըստ էության մենք դեր չենք կարող խաղալ բոլորովին։ Ասելով դա այս երկիրը, ասեմ, մենք բազմաթիվ ճգնաժամային իրավիճակներով ենք անցել անցյալ մի քանի տարիների ընթացքում, գուցե տասնամյակների ընթացքում, բայց այսպես թե այնպես կարծես թե գլոբալ հանրությունը սկսել է զգում է պատասխանատվությունը, համակարգը բաց եւ That is to say, we have understood that besides ICANN, there is private organizations and IANA that are providing these security issues. Let's hope that next time we will take care for inviting some of their representatives and we'll be able to listen to their opinion as well. Does anybody have questions? Morning, dear co-patriots. Let's go back to the Armenian reality. And I want to make a very beautiful citation from Mr. Zaradyan. We have 4 or more
papers about cybersecurity. Quite recently was our ArmTech conference, and my question is about the following: whether you and other state and private employers are aware on the processes that are going on, or maybe the Ministry of Transportation and Communication is working on another document, the Digital Armenian New Foundation might be busy with another document. Is anybody coordinating all these different legal documents that are being created in our country? Well, of course, in the Republic of Armenia, in this sphere, whatever happens, especially on state level, in respect of developing programs, we are aware of them. Coordination is going on, be assured. And this concept is directed exactly towards making this sphere more systemized, more coordinated in the country. Other questions, please. Thank you. Ashot Mirzoyan, Center of Consumer Support. I want to ask, a while ago I revealed something interesting for myself. You are thanking Mr. Martirosyan on the April events, that he did do a lot of things to raise the awareness of the society. But does our national security depend on Mr. Martirosyan? What do you do? I, as a consumer, for example, I don't know what is to be done. I don't know what do you do for providing cybersecurity. I want to know exactly, on the example of April events, what have you done? Maybe you were not attentive. I didn't thank in that issue, which was about the raising awareness. I simply highlighted that example, expressing hope that you will take it as an important element and will further transfer it to the community, to the general public, and not only public. Let me explain this way. The security of the state sector in connection with the state sides, as I highlighted in connection with the April war events, the issue of their security is solved. They are protected. For the other sectors, there is to be cooperation with the private sector as well as with the general public. That is my answer. And by the way, Mr. Let's not go deep into debate. I have a second question. An example was brought by Mr. Muradian that 4 sites were on hold. Would you please comment on this? Well, every system has vulnerability, and there is no 100% level of protection, neither in conditions of Armenia nor in conditions of the world. Moreover, in a wartime situation. And other questions. Gagik, please ask your question. Please say it into the microphone. Thank you. Of course, but the questions that we raise now are very important. Indeed, we are a country in war, and we're trying to turn Armenia from a dead end into a crossroad. We know that there is going to be a lot of air traffic. The nuclear power station is to be protected. The airlines are to be protected. Air traffic is to be protected. But I want to bring down the issues on more, how to the routine level. You now told to our internet users that the administrative violations are also violations, but on the lowest level, on the, say, a person enters to a photocopying service, provides her passport or identity card to take a photocopy. So there we should start from the grassroots explaining what is data security. I suggest you ask this very question in the course of our next session, which is going to be devoted to protection of personal data. Okay, I will ask my question later. Yeah, please.
ask your question. Thank you. Mr. Grigorian, Arsat Center. I had a question to the previous speaker. My question is the following. How are human rights provided in online mode? One question. And the second question around this current debate. I speak about the terms cybersecurity, information security. In the course of the previous forum, there was such a question raised, and I had a small speech. And turns out that the technical and the soft are different spheres. You mean soft or content? I bring just an analogy, like in this computer science, there is hardware and software, and here there is content and technical means. Since there is the impression that different things are mixed. The main sense of the word cyber means it comes from cybernetics, which means managing and technical means. If we were to approach like that, it is the information security is part of the cyber security. So consequently, but it seems to me that it's vice versa, whatever. And very often, people that are dealing with information security, they say that there is also a technical part, and they start to separate, and there is some conflict of interests. How could I say? Let's take a joint approach. Let's say that cybersecurity is a general term that includes both soft and technical terms, and information is just a component. And the third question, we speak about, in general terms, about the general approaches of cybersecurity. Let's not forget that there are emergency situations. Let's not forget that our state, how to say, is still in war with one of our neighbors. In these kind of situations, do we need, or are there means so as to toughen, to strengthen, or to reinforce the security measures? I think in general terms we could now wrap up, because we are now running over our schedule. Yes, indeed, exactly because of that we have asked Mr. Saratikyan and this council in order to answer to the questions that you have raised, and when the answer is there, everybody will know about it. Well, still the answers are pending. Okay. So, I want to thank all participants, and I suppose we have approached the coffee break time, or not? Or not. So I'm passing the floor to Alexandra Kulikova for the speech on the so it is going to be on root zone key signing, the process and impact on local operators. Before I start, so okay, a few people. Yes, that's the most important news now. So yes, I was, in fact, the original idea was that I will explain here where առաջին իմ նախնական գաղափարը այն էր, որպեսզի մենք բացատրենք ձեզ, թե որտեղ ենք գտնվում այս պրոյեկտի մեջ ու ոնց ենք մոտենում այդպես կոչված այդ D օրվան հոկտեմբերի 11-ին, որը դիտպես այսպես ճակատագրական կամ փոխող շրջադարձային օր։ Լավ, բացատրեմ հիմա
որ ես ICANN-ում զբաղվում եմ ռեգիոնալ գործերով 12 երկրների ռեգիոնով, որը միավորում է Արևելյան Եվրոպան եւ Կովկասյան երկրները։ Պրոյեկտը, որի մասին պիտի ձեզ հիմա պատմեմ, ըստ էության DNSSEC համակարգի էական մասն է կազմում, սա դոմենային անունների DNS համակարգին։ Ըստ էության, նոյեմբերին այս տարի մենք տոնելու ենք 30-ամյակը DNS պրոտոկոլների եւ երբեք այն չի կառուցվել ուժեղ անվտանգության կամ անվտանգության նկատառումներով ընդհանրապես, ահա թե ինչու վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք, որ կան անհամատեղելիություններ, այդպես ասենք, մեղմախոսելով։ Բայց այս պրոտոկոլը ըստ էության պատասխանատու է իսկության եւ ամբողջականության համար DNS տվյալների, որոնք փոխանցվում են, եւ այն ըստ էության չի փոխում բոլոր եղած խնդիրները կապված DNS-ների հետ, բայց որոշ հարցեր լուծում է։ Շատ կարեւոր է հասկանալը, որ որ սա սպեղանի չէ, ամենաբույր, սա տեխնոլոգիա է, որը կոնկրետ խնդիրներ է լուծում։ Բայց այն կառուցվում է կրիպտոգրաֆիկ սկզբունքների վրա, թվային ստորագրությունների, ասիմետրիկ կրիպտոգրաֆիա, որտեղ խոսում է շատ տեխնիկական, ասենք, հանրային մասնավոր բանալիներով գործող, որոնք որ օգնում են ստեղծել վստահության շղթա, ասենք, այսպես կոչված ծնողական գոտու, մանկական գոտու եւ այդ հիերարխիայի բոլոր գոտիների վրա եւ դա թույլ է տալիս այդ հիերարխիայի բոլոր մակարդակներին, որ նրանք վստահեն նախորդ մակարդակին եւ այսպես կոչված master key, master բանալին, որը դա հիմնական կոչվում է KSK, key signing key, որը արմատային root գոտում պաշտպանում է դրա անվտանգությունը, կոդային ժարգոնով ասված, եւ դա հենց այն վստահության աղբյուրն է, որը որ շարունակում է ուժեղացնել կամ ստեղծել այդ վստահության շղթան DNS շղթայով։ Նո բարդությունները երևի թե արդեն կլինի այն էությունը, որ բոլորին պետք է իմանալ, նույնիսկ որպես վերջնական օգտագործողներ կամ որպես ոչ մասնագետներ։ Ըստ էության երկու գործընկերներ են ընդգրկված այս սխեմայի մեջ։ Ի սկզբանե թե մինչդեռ ես կարող եմ ունենալ ասենք պայմանագրային հարաբերություններ առևտրի դեպարտամենտի հետ, որը որ ազգային հաղորդակցման ադմինիստրացիան է ներկայացնում, մասը այդ համաձայնագրի DNS հետ կապված հարցերն են, որը պայմանագիրը 2010 թվականին եւ արմատական զոնայի անվտանգության հետ կապված հարցերը ստորագրվեց 3 գործընկերների մեջ ICANN-ը, ITIN եւ տեխնիկական Verassign-ը, որը տեխնիկական մենեջերն է դրա։ Մենք շատ ծրտորեն համակարգում ձեռնարկության հետ, որը նաեւ հյուրընկալում է 2 ծառա A and AJ, հա, եթե ճիշտ լսեցի ծառայությունները եւ A-ը հոկտեմբերի DNSSEC root zone ղեկավար այդ մյուս կազմակերպությունը եւ այս իրադարձությունը ունենա հոկտեմբերի 11-ին պիտի բացատրեմ հիմա թե դա ինչ է, որ ինչու է սա կարևոր, սա օրիգինալ պլանի մասն էր ի սկզբանե կազմում։ Ըստ էության, որպեսզի հետ չմնանք կրիպտոգրաֆիկ հիգիենայի ռեժիմից, պետք է իմանալ, որ այս master բանալին, որը փաստորեն պահում է ամբողջ շղթան վստահելիության, ամեն մի քանի տարին մեկ անգամ, ճիշտ այնպես ինչպես շատ առողջարար է, երբեմն ձեր բանկային ծածկագրերը փոխելը, որովհետև դա պաշտպանում է ձեր անձնական տվյալները, նույն ձևով էլ սա է պետք փոխել, բայց միևնույն ժամանակ արժե ասել, որ ոչ մի անգամ դեռ այն չի խախտվել եւ չի հեղինակազրկվել, բայց բոլոր գործող կողմերը համաձայնության են եկել, որ ամեն 5 տարին մեկ պիտի այդ ծածկագիրը փոխեն։ Այս պլանը, որի մասին ես խոսում եմ, հիմա KSK root zone-ի այս մոտեցումը մշակվել է մի քանի տարի առաջ,
հանրության հետեղ, այսինքն աշխատակազմը եւ ավելի լայն ICANN հանրությունը, որ ղեկավարությունը, որ օգնում է մեզ մեր քաղաքականություն, եւ սա միանգամից կատարվող իրադարձություն չէ, 2 տարվա ընթացքում է սա տեղի ունենում, եւ ես ձեզ ուղեմ ցույց տալ հետո, որ ավելի մանրամասն կբացատրի, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես է այդ ամենը արվում, ուղղակի երաշխավորելու համար նրանց, ովքեր որ համոզված չեն կամ չեն վստահում անվտանգության տարերին, մենք կոչում ենք այդպես այդ սա ուրեմն անվտանգության այդ կոդերը տվյալները գտնվում են 2 տեղերում եւ այդ 2 կենտրոնները մեկ ուրիշ շատ հետաքրքիր իրադարձություն է այդ բանալիների արարողակարգի մասին կուզենայի այս առասպելը հիմա մարել, որովհետեւ իրականում ոչ մի ջուր արտակարգ կամ հետաքրքիր կամ արկածային բան չկա։ Պիտի այանային հարցը կամ ձեր software-ին հարցը տակ, որպեսզի հասկանաք այդ ինչպես են գործում այդ բանալիները։ Տեխնիկական է շատ բացատրություն է։ Եվ այս պլանով հոկտեմբերի 11-ին պիտի մի խոսքով փոխվի երևի թե master բանալին, եթե ճիշտ հասկացա։ Պլանը այսպիսին էր, որ պիտի կատարվի դա մի քանի փուլով, որոնք ընդգրկում են 2 տարվա ժամանակահատված։ Եվ կա շատ մանրամասն գործողությունների ծրագիր, որը կազմված է 5 թե 6 փաստաթղթերից, որոնք բոլորը առցանց կան, եւ եթե ժամանակ ունենաք ու ցանկություն կարող եք մտնել կարդալ, դա արված է հիմնական դրա համար, որ հանրությունը համոզվի, որ այն ինչ մենք անում ենք, հենց այն է ինչ պիտի անենք հոգալով նրանց անվտանգության համար, որ մենք բոլոր քայլերը նախաձեռնում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ նոր բանալիները եւ նրանց ուղիները նոր բանալիով փակվեն, ապահովեն եւ անվտանգություն լինի։ Եվ այսպես սեմինարների գնում, բացատրում ենք ինտերնետ պրովայդերին, ասում ենք նայեք այս տվյալներին, հիշեք, արեք ձեր բոլոր անհրաժեշտ արդիականացումները, որովհետև ձեզ պետք է դա անել։ Դուք պետք է ձեր software-ով, ձեր ծրագրային ապահովումով կամ ավտոմատ ինքնաշխատ եղանակով թողնեք, որ ինքնուրույն ամեն ինչ կկատարվի, եթե օգտագործում եք համապատասխան այդ ինքնաշխատ software-ը, կամ անեք ձեռքով այդ գործընթացը։ Հետո կբացատրեմ երևի ավելի մանրամասն, թե ձեռքով ինչպես պետք է արվի։ Մի քիչ կարծես թե կրկնում եմ ինձ, բայց հիմա բացատրեմ նորից ինչու։ Լավ կրիպտոգրաֆիկ հիգիենան կարևոր չի հիմա արտակարգ իրավիճակում ես անում, թե սովորական իրավիճակում ես ասում, միշտ անհրաժեշտ է մարդկանց սովորեցնել ինչպես գործել, որպեսզի երբեք ոչ ոք չենթարկվի հեկ հարձակման, հատկապես որպեսզի դա տեղի չունենա արտակարգ իրավիճակներում, եւ դա պահանջում է կոորդինացված գործողություններ, ահա թե ինչու մեծ հաղորդակցման կամպանիաներ են իրականացվել, որպեսզի բացատրեն բոլոր օգտագործողներին, թե ինչ պետք է անել, ինչպես եւ ինչ քայլերով։ Այն մասը, որը որ ազդեցություն է կրում անմիջականորեն, դրանք այն շահագրգիռ կամ մասնակիցներն են շահագրգիռ կողմերը, որոնք որ առաջին հերթին են հասնում ISP-ները, ցանցային օպերատորները, սիստեմ ինտեգրատորները եւ ի վերջո վերջնական օգտագործողները, որովհետեւ երբեմն վերջնական օգտագործողները նույնքան պատասխանատու են, ինչքան ISP-ները, որպեսզի փոխեն իրենց շղթաները վստահելիության։ Ուստի մենք բոլորս, քանի որ բոլորս վերջնական օգտագործողներ ենք, ինչ է դա մեզ համար նշանակում, եթե համակարգը հանկարծ փչացավ կամ պլանները խախտվեցին, ըստ էության հոկտեմբերի 11-ին, եթե ինչ որ բան սխալ կոնֆիգուրացվի այն ցանցում, որ դուք օգտագործում եք, դուք արդեն չեք ունենա կապը այն վեբ ռեսուրսների հետ, որոնք սովորաբար օգտագործում եք։ Սա է ընդհանուր լեզվով բացատրվելիքը, որ այսինքն չի լինի դոստուպ ձեզ ծանոթ ձեր համար սովորական ինտերնետին։ Եվ հենց դրա մասին ենք խոսում, երբ խոսում ենք այս բոլոր տեխնիկական շահագրգիռ կողմերի մասին։ Նրանք մոտ 25% են կազմվում գլոբալ ինտերնետ օգտագործողներ, 700 միլիոնից ավելի մարդ, ու կրկին ասեմ, ոչ բոլորն են աշխարհում իհարկե օգտագործում DNS-ը, բոլորը չէ որ այն վալիդացնում են, բայց այդուհանդերձ այդ թիվը աճում է եւ մենք պատասխանատու ենք գտնում զգում ես որպես DNS-ի ղեկավարներ
վերջնական օգտագործողների ինտերնետային կապը ապահովելու անվտանգ դարձնելու համար։ Սա այն փաստաթղթերի պլանն է, որոնց մասին խոսում էի, դրանք կան, ուշադրություն դարձեք այս մեկի վրա, կամ ավելի ճիշտ ասեմ, եղել են մի քանի փորձարկումներ կվերադառնամ, կան նույնիսկ back-out պլան, այսինքն թե ինչ-որ մի բան տեղի ունենա 11-ին հոկտեմբերի այդ rollover-ի օրը, ինչպես կարելի է, ասենք, կրկնել գործողությունը ճիշտ ձևով։ Հիմա բնականաբար այն իրավիճակը չէ, որ ես բացատրեմ, ուղղակի բացատրեմ, թե որը կլինի տարբերությունը։ Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի ժամանակային ընթացքը։ Տեսնում եք 2 տարի է նշված։ Իհարկե մենք միայն բոլոր մանրամասներին չենք անդրադառնա, կամ նրանք ովքեր կուզենան մանրամասներին իմանալ, թե ինչպես է դա կատարվելու, իհարկե կարևորն է այստեղ նայել փուլերին, A, B, մինչև F փուլը։ Այս փուլերով մենք նոր KSK-ներ ենք ունենալու, որոնք գեներացված են DNS-ի միջոցով, ստորագրում են rollover-ի պահին DNS-ը եւ հետո լինելու են հետագա փուլեր, հին բանալիները կդառնան եւ դուրս կբերվեն։ Մենք հիմա այս փուլում հիմա նախնական պլանը rollover-ը անելը հոկտեմբերի 11-ին, դա էր, բայց եւ այո, եւ հաջորդ փուլը կլինի F փուլը, արդեն 2018 թվականին։ Եվ քանի որ մենք հետաձգում ենք rollover-ը, այս փուլը, այսպես ասած, կշարունակվի, կանցնի այս մյուս փուլին, կամ ավելի երկար կտևի։ Վիզուալիզացնենք, որ այս մասը, որ այստեղ է, եւ այս մասը ուղղակի կշարունակվի 2 փուլով։ Այսինքն ինչ տեղի կունենա, կամ ինչ տեղի ունենա։ Սա ժամանակային գիծն է, սա այն պահն է, որի մասին անհանգստանում ենք իրականում, որովհետև այստեղ ֆրագմենտացման հարցեր կան։ Շատ փորձարկումներ են արվել, մենք գիտենք, թե ինչ խնդիրներ են եղել, ըստ էության սա մտահոգության տեղիք։ Այստեղ ոչ մի մտահոգության խնդիր չենք ունեցել DNS արձագանքների կապակցությամբ, որովհետև բոլոր բանալիները, որ օգտագործում են այս գոտում, մենք պլանավորում ենք նոր բանալին օգտագործել այստեղ եւ հին բանալիները փոխել այստեղ, հանել հիմնական գոտուց, root zone-ից։ Չգիտեմ, քանիսը ձեզնից կարդացել են այն հայտարարությունը, որ մենք հրապարակեցինք սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն այն ամեն ինչը ասելու եմ, մի անգամ է միայն հանրությանը տրամադրվել, որովհետև անցած շաբաթ եղավ այս տեխնիկական կոնֆերանսը DNS ORC-ը Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մեր մարդիկ օֆիսից նկարագրեցին, բացատրեցին տեխնիկական հանրությանը, թե ինչ է տեղ ունենալու եւ խնդրեցին, որ իրենց խորհուրդներ տան։ Եվ սեպտեմբերի սկզբին ինչ տեղի ունեցավ, ի վերջո, այս վերջին չերս ընդունված RFC-ներից, IETF-ի ինտերնետի ինժեներական այդ աշխատակային խմբի կողմից, նրանք մեզ օգնեցին տեղեկատվություն ստանալ DNS resolver-ներից, որոնք ըստ էության վերաբերում են այն բանին, որ RFC-ն մի տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս, որ resolver-ները հետ հաշվետու լինեն, թե ինչ բանալի են կոնֆիգուրացրել եւ ինչ վստահության անկորներ են օգտագործում, պարզ խոսքերով ասած, նրանք իրենք ասում են, թե ուղու վրա ինչ որ փոփոխություն արել են այդ ծածկագրային, ու եթե նրանք օգտագործել են հին բանալին, դա կտեսնենք, եթե օգտագործում են նոր բանալին, դա էլ կտեսնենք։ Ու ինչ է տեղի ունենում։ Նրանցից այս resolver-ներից շատերը, որ մենք կարծում էինք, որ ինքնաշխատ կօգտագործեն update-ները ըստ մեկ ուրիշ RFC-ի 5011 չեն անում իրենց գործը։ Այսինքն ինչ բան չի կոնֆիգուրացել շարք կան այդպես, բայց հիմնականում որ պատճառն է, որ նրանք այդ rollover կոչվածը չեն անում եւ ուստի ստացում է ինքնաշխատորեն չեն անում, այսինքն դա ստիպված են կանելու ձեռքով։ Ու հենց սրա մասին ենք խոսել օպերատորների հետ արդեն 1.5 տարի։ Իրազեկ եղեք, իմացած եղեք, որ պետք է ստուգեք, նայեք ձեր սեթափներին, արդյոք դուք օգտագործում եք այս սոֆթվերներից մեկը, որոնք որ թույլ են տալիս ինքնաշխատ ավտոմատացված փոփոխություն։
սրանք թույլ են տալիս, որ բանալին փոխվի։ Եթե դուք software-ից ոչ մեկը չեք օգտագործում, նայեք ayanay web կայքին եւ ստացեք այդ software-ը ու կամ հետևեք թե ինչպես պետք է անել ձեռքով եւ ձեռքով վերակոնֆիգուրացրեք ձեր համակարգը։ Սա վերաբերում է ինքնաշխատ update-ների մասին։ Ուրեմն, ենթադրում ենք, որ կլինի, բայց չեղավ։ Ու մեզ համար դա կարելի ասել շատ բարդություն առաջացրեց եւ արդեն գործադիր մակարդակի վրա ընդունված որոշումները եղան այն, որ լավ, շատ լավ, մենք քանի որ գլոբալ է սա լինելու, եթե մենք ստիպված ենք լինելու պատասխանատվությամբ եւ թափանցիկորեն այս ամենը անել եւ մենք չենք շտապում, որը ոչինչ կոմպրոմիսի չի ենթարկվել, ոչինչ չի փչացել ու մեզ մնում է միայն սպասել, տեսնել թե ինչ է տեղի ունենում, խոսել տեխնիկական հանրության հետ, ստուգենք ISP-ների հետ, ելի խոսենք, եկեք օգտագործենք այդ նոր RFC-ները, որպեսզի հասկանանք թե որ IP-ներն են այն IP-ները, որոնք են այն օպերատորները, որոնք մտածում էին, որ պայմանավորչային ու ամեն ինչ պետք է լավ լինի, որ ամեն ինչ ինքնաշխատ կփոխվի, բայց չի փոխում եւ լինում է այդպես, որ գոլեկաներս անհատապես մոտենում են ու հարցնում են. անում եք սա, ասում են անում ենք, ասում են դե գնացեք ստուգեք ու ուպս ստացվում է, որ չի ստացվում։ Սովորաբար հենց սա է տեղի ունենում ինքնաշխատ update-ների հետ, երբ որ նոր բանալիներ են ներմուծվում, լինում են դեպքեր, երբ որ համակարգը սպասում է, որ տեսնի, արդյոք ամեն ինչ նորմալ է լինելու, արդյոք ուրիշ մանիպուլյացիաներ կլինեն, չէ, սա կոչվում է at hold time, եւ դրանից հետո, այսինքն բանալին ինքը սովորում է վստահել ու դա թույլ է տալիս network օպերատորներին, որ ստուգեն իրենց բանալիները 30 օրվա ընթացքում, որովհետև մինչև այդ 30 օր չանցնի չես իմանա համակարգդ վստահեց բանալուն թե ոչ եւ այս օրը դրա համար նշվել է 11 հոկտեմբերի ու որովհետև դրանից հետո իմաստ չի ունենա 30 օր պիտի անցնի իսկ հիմա մենք հետաձգում ենք այդ ժամանակը եւ ըստ էության ասենք մեր նոր նշանակետը կլինի եկող տարի ասեմ շաբաթել չի անցել այս որոշումը կայացնելուց հետո բայց դա կլիներ ամենաբնական բանը որովհետեւ տեսեք ես ցույց տվեցի ձեզ որ ամեն ինչ արվելու է փուլերով ու ամեն մի փուլ է ուսեմ մենք հետաձգում ենք ցակում մի քանի ամիս դեռ կունենանք նորից փորձելու համար այսինքն խոսքս այն օպերատորների մասին է որոնք ժամանակ կունենան դա նորից անելու փորձելու այսինքն սա ենք տեսնելու համակարգում այս նոր բանալու ID-ն հին բանալու ID-ն այսպիսի տեսք են ունենալու բանալու թագերը եւ լիազորումը երբ լինելու եւ հաջորդը ահա թե ինչպիսի տեսք է սա ունենալու օրինակ բայն սեթափի մեջ որ այն սոֆթվերն է որ թույլ է տալիս որ ինքնաշխատ update կատարվի անցնենք առաջ եւ ահա թե որտեղ եք KSK-ի 17-ը ձեռքով կարող եք ստանալ այս վեբկայքը ավելի վաղ արդեն ցույց եմ տվել ձեզ սա մեկ ուրիշ ռեսուրս է, որտեղ որ կարող եք ստուգել այդ վստահության խարիսխները կամ տրաստանքորները ու եթե այստեղ եւ գրքին բացատրությունները տրված այստեղ թե ինչպես դա անել ճիշտ եղանակով։ Եվ այո, ինչպես գրքին ասել եմ, դրանք ովքեր ազդեցություն են կրել ցանց, հատկապես ցանցային օպերատորները եւ շատ ուրիշները նրանք կարող են հետ գնալ testbed ու որոշ ժամանակ անցկացնել այնտեղ ստուգել սեթինգները եւ կարծում եմ որ ես պետք է ձեզ այս մասին ասեմ հաջորդ սլայդում որ կան խնդրեմ ասեք թվարկված են որոշ ռեսուրսներ այս պրոյեկտ տեղեկատվություն տալով ուրեմն վերջնագիծը ասացիս Եթե իհարկե ամեն ինչ ցնդաբանություն չհնչեց ձեր ականջին, հատկապես իմ թարգմանության միջոցով,
որ հոկտեմբերի 11-ին ոչ մի արտառոց բան չի լինելու, աշխարհը չի վերջանա, այսինքն այնինչ պլանավորված է նորմալ է, ոչինչ չի հեղինակազրկվել, ոչինչ կոմպրոմիսի չի ենթարկվել, ոչինչ չի փչացել եւ բոլոր գործընկերները տեխնիկական մակարդակի վրա որպես մեզ օգնեն սա իրականացնել կապի մեջ են մեզ հետ, բոլորն իրենց տեղում են, ուստ միայն թե այն ամենը ինչ որ պլանավորված էր հոկտեմբերի 11-ին հետաձգվել է ավելի ուշ ժամանակի, լավ լուրն էլ դա էր, իսկ դա մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք ավելի շատ կարծիք ստանանք բոլոր շահագրգիռ կողմերից եւ նաեւ այդ կանխատեսելի հաջորդ օրվանից, որ պիտի կատարվի, ավելի պատրաստ կլինենք դրան։ Ինչևէ, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Դուք խոսեցիք, որ ինչ որ ընդհատում է լինելու մոտ ժամանակ, որպես վերջնական օգտագործող, ինչ տեսակի ընդհատում պիտի ակնկալել, չէ, հարցն այն է, որ դուք ընդհանրապես չի պիտի ակնկալեք որևէ ընդհատում, կարող է ինչ որ ներ պահանջվել ըստ մեր պլանի, մենք այդպես պլանավորել ենք, ենթադրում ենք, բայց քանի որ նման բան ոչ մեկի հետ դեռ տեղի չի ունեցել եւ մենք հետաձգում ենք վերջնական բանալու փոխարինման ժամկետը ու մենք թույլ ենք տալիս մեզ ժամանակ ունենալ ամեն ինչ անելու համար, որ ամեն ինչ սահուն լինի։ Ու եթե դուք որպես վերջնական օգտագործող վալիդացնում եք ձեր resolver-ը, պիտի ստուգեք, արդյոք ստացել եք այդ trust anchor-ը նոր համար կամ կապվեք ձեր ISP ինտերնետ պրովայդերի հետ հարցրեք նրանց, արդյոք լսել են թե այդ մասին ինչ software, արդյոք դա ամբողջությամբ ավտոմատացված է, նույնիսկ եթե դա թույլ է տալիս ավտոմատացված կոմը, կան տվյալներ, որոնք որ դժվարության կարող են հանդիպել նույնիսկ այդ դրա հետ։ Անձամբ դա կարող եք միայն անել, այսինքն զգուշությունը չի խանգարի։ Եթե լինի ընդհատում երկար կլինի, թե կարճ, ոչ մի ընդհատում չի ակնկալվում։ Ես խոսում եմ այստեղ հետաձգման մասին, ոչ թե ընդհատման։ Պրոյեկտի վերջնականացումը կամ այսպես ասենք, ասենք նոր բանալին օգտագործենք, այդ պահը կհետաձգվի մոտավորապես 3 ամիս, բայց համոզված չենք, որովհետև սա վերջին, ամենավերջին լուրն է, ուղղակի երբ էր, մի 3 օր առաջ էր, անցած շաբաթ 27-ին է սեպտեմբերի որոշումը կայացվել։ Մենք հիմա նոր պլանը մշակելու ընթացքի մեջ ենք, մի բանում կարող եմ բոլորիդ վստահեցնել, որ մենք շատ ժամանակ ունենք, որպեսզի բոլորի հետ կրկին խոսենք, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։ Դե հուսանք, որ ոչինչ վատ չի լինի եւ ամեն ինչ լինելու է հրաշալի։ Շնորհակալություն։ Հիմա մենք հասել ենք մի իրավիճակի, երբ արդեն 100%-ով բոլորը սրան պատրաստված կլինեն։ Իսկ ICANN-ը հասկանում է, թե օրինակ պատրաստ համակարգերը քանի տոկոս կունենա, որովհետեւ մենք ուղղակի բռնենք ստուգենք, եթե այդպես է rollover-ը ինչպես կլինի։ Կարծում եմ այդ հարցին ամենահեշտ պատասխանը սա է, որ մենք սա հասկանում էինք ամենասկզբից էլ, որ չենք կարողանալու բոլորին, որոնք որ հատկապես ապրում են օրինակ ինչ-որ մեկուսի կղզիներում, ասենք թե ինչ է պետք անել։ Մենք այդ թիվը կարող ենք ասել, որ սարսափելի չէ, որ մենք այստեղ ամեն ինչ լավ ենք արել, բայց այն թե ում հետ չենք կարողացել աշխատել, այդ թիվը փաստորեն մեզ ստիպեց որոշել, որ առայժմ ոչինչ չանենք, հետ քայլենք ու նորից ամեն ինչ կրկին անգամ ստուգենք։
նո ինչպես ասացի, ոչ բոլորն են ամբողջ աշխարհում օգտագործում DNS-ը, բայց քանի որ մենք պատասխանատու ենք այս տեխնոլոգիայի համար, որը որ տարածում ենք ամբողջ աշխարհում, մենք կուզենայինք, որպեսզի մեծամասնությունը ինտերնետ օգտագործողների ապահովված լինեն, գոնե մենք մեր պարտք անեինք դրանց նկատմամբ։ Ուստի եթե որևէ մեկը ինչ որ վտանգ է սկսում կամ անհանգստանում է, կամ ինքնուրույն արեք, կամ եթե կապ ունեք, գիտեք թե ով է ձեր ICP-ն, կարող եք նրանց հարցնել այս փոփոխությունների մասին, հարցնել այն մասին, թե ինչ պիտի անեն նրանք իրենց համակարգերը կոնֆիգուրացնելու համար։ Բայց կրկնում եմ, ճգնաժամ որպես այդպիսին չկա։ Հիմա այս պահին ամենավստահեցնողը լինելու է ան, որ մենք վերահսկում ենք իրավիճակը եւ մենք ինքներս մեզ ավելի շատ ժամանակ ենք տալիս, որպեսզի բոլորի համար սա կատարվի լավագույնս լավ ձևով։ Շնորհակալություն։ Ալեքսանդրա, շատ հետաքրքիր եւ օգտակար ինֆորմացիա էր մեր տեղ։ Yes, finally, a coffee break.